गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। अक्षरधाम महोत्सवनी जय। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे अग्नपुरुषदासचरणं श्री वन्दे श्री प्रमुखं महन्त गुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजता श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजता श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण भजता श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण। श्रद्धानुपूर्व हे तपनो अनल जले श्रद्धानुपूर्व तपनो अनल जले संगे शुद्ध थाय छे भजता श्री स्वामी नारायण संगे शुद्ध थाय छे भजता श्री स्वामी नारायण। काळ न मारी शके कर्म न बंधन करे काळ न मारी शके कर्म न बंधन करे निरंजन रवाय छे भजता श्री स्वामी नारायण निरंजन रवाय छे भजता श्री स्वामी नारायण भजता
શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ભજતા શ્રી સ્વામિનારાયણ કેમ વિસારું પ્રમુખ સ્વામીને, કેમ વિસારું મહંત સ્વામીને, જ્યાં લગી શ્વાસોચ્છ્વાસ, જ્યાં લગી શ્વાસોચ્છ્વાસ, અક્ષરધામના વાસી મારે હૈયે કરજો વાસ. વાલા અક્ષરધામના વાસી મારે હૈયે કરજો વાસ. વાલા અક્ષરધામના વાસી મારે હૈયે કરજો વાસ. ભાવ ધરીને કરું છું ભક્તિ, ભક્તિ તારી ભક્તિ. ભાવ ધરીને કરું છું ભક્તિ, જોજે હે ભગવાન. હે ગુણવંતા ગાઈ રહ્યો છું. હે ગુણવંતા ગાઈ રહ્યો છું. તારા સદા ગુણગાન. હે તારા સદા ગુણગાન. ઉગારજે ઉગારજે આ દાવાનળથી, ઉગારજે આ દાવાનળથી, એટલી જ રાખો આશ, એટલી જ રાખો આશ. અક્ષરધામના વાસી મારે હૈયે કરજો વાસ. વાલા અક્ષરધામના વાસી મારે હૈયે કરજો વાસ. વાલા અક્ષરધામના વાસી મારે હૈયે કરજો વાસ. વાલા અક્ષરધામના વાસી મારે હૈયે કરજો વાસ. નારી તું નારાયણી, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ. એવા શ્લોકો અને ગીતોથી ભારતીય સંસ્કૃતિએ નારીને, સ્ત્રીને નવાજી છે. આ સાંભળી નેચરલી આપણને બધાને આનંદ થાય, ગૌરવ થાય. પણ આ સન્માનનું કારણ શું છે? સ્ત્રીની જીવનમાં ઘણી વિશાળ ભૂમિકા છે. એક સ્ત્રી ઘણું બધું કાર્ય કરે છે, ઘણા પાત્રો ભજવે છે. ભગવાને સ્ત્રીને અમુક ઇનેટ ક્વોલિટીઝ આપી છે,
એટલે કે સાહજિક ગુણો આપ્યા છે, જેવા કે પ્રેમ, લાગણીશીલતા, સહનશીલતા, મૃદુતા વગેરે, જેના લીધે સ્ત્રી એની ભૂમિકા બહુ સારી રીતે ભજવી શકે છે. આપણે એવું કહેવા નથી માંગતા કે પુરુષોમાં આ બધા ગુણો નથી, કે આ બધા જ ગુણો દરેક સ્ત્રીમાં છે જ, પણ આપ મોટે ભાગે એ જોઈ શકશો. બદલાતા જમાનાની સાથે સ્ત્રીની અનેકવિધ જવાબદારીઓમાં એની વિશાળ ભૂમિકામાં નવા પાત્રો ઉમેરાયા. તે ઘરની, બાળકોની, કુટુંબની સારસંભાળ ઉપરાંત પ્રોફેશનલ ફિલ્ડ્સમાં પણ પ્રવેશી અને એમાં નવા શિખરો સર કરતી ગઈ. આ ભૂમિકા એણે સ્વતંત્રપણે, પોતાની ઈચ્છાથી, સહર્ષ સ્વીકારી. એવું કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. કહે છે ને કે એક દીકરી બે કુટુંબને તારે. કેમ? કારણ કે સ્ત્રી પ્રેમથી, જતું કરીને, હળી મળીને બધા કુટુંબીઓને સંપથી જોડી શકે, બધા ઘરના સભ્યોની પ્રેમથી સંભાળ લઈ શકે, આદર સત્કાર આપી શકે, બાળ સંસ્કાર પણ આપી શકે. એટલે જ તો કહેવાયું છે ને કે એક માતા 100 સારા શિક્ષકોની ગરજ સારે. આ બધું ખૂબ સારું છે અને સાચું પણ છે. પણ આજે હું જાહેરમાં એક ખાનગી કરવાની છું. કરું ને? આપણને ક્યારેય એવું નથી થતું કે મારી બધી જવાબદારીઓ હું નિભાવી નથી શકતી, અને જો નિભાવવા જાઉં તો ઘણીવાર મારું તેલ નીકળી જાય છે, મારા મનને મારવું પડે છે, ઘણીવાર મનગમતું મૂકવું પડે છે, જે અઘરું લાગે છે, ખરું ને? We sometimes do it all at the cost of our own sleep, our comfort, and even our health. Not because someone compels us, but because we want to do the best, the very best. So we stretch ourselves out thin. While doing this, sometimes we lose our temper and stability, and then feel down and sad. Today, I want to try to find solutions to our common challenges. Are you going to be with me as I try to do this? This program will try and represent each of us present here today. Although not everything might relate to you, but I have no doubt that many things will resonate with you and your lives. Let me start by saying, who in the audience feels like we wear too many hats? તો કેમ આટલી બધી હેડ્સ પહેરીને આવી છું? મેં કયા પહેરી નથી, આ બધી આવી જ ગઈ છે. આવી જ ગઈ છે? એની જાતે? સામે ચાલીને? એમ નહીં ગાંડી. જો, આ હેડ દીકરીની, અને આ વાઈફની, અને આ મારી પ્રોફેશનલ હેડ છે, અને આ... હા સમજી ગઈ. હું બહાર જોબ નથી કરતી, પણ મારે પણ બહુ બધી ટોપીઓ છે. હા, મને તો મારી ટોપીઓના લીધે માથા ઉપર બહુ ભાર લાગે છે. મારું માથું દબાવી આપીશ પ્લીઝ? કેમ નહીં, પણ પછી તું મને પણ દબાવી આપજે, હો ને? અને આ માથાનો દુખાવો થાય જ નહીં, એના માટે શું કરવું?
We've all heard the phrase, it takes a village to raise a child. But let's explore another avenue to this. The notion of it takes a village to sustain a woman. You heard me, sustain a woman. Ever since we were young women, society set a definition for us to act a certain way. Whether that meant cooking at home or taking out the trash, whether that meant being the oldest daughter or the younger sibling, whether that meant taking care of ba and dada or paving the way in school. There was a certain societal norm for us to conform to. And as time went on, we began to define this norm for ourselves and put an immense amount of pressure for us to function at optimal capacity. Now, don't get me wrong. A certain amount of pressure is necessary, but there's a fine balance between too much and too little. And well, I was no different. Growing up as the oldest of three, I too believed I needed to live by society's definition of success, which in my household meant making straight A's, becoming a doctor, marrying by a certain age, etc., etc., etc. It was tough. And as I finally found my place in this world, I thought I figured it out. I figured out how to live in balance with it all, only to realize life doesn't go according to plan. Let me share an example with you. In 2021, I had just given birth to my second son, Adarsh. I had also just bought a dental practice, and my father-in-law was just diagnosed with cancer. In this moment, life seemed impossible. How was I, with two young kids at home, going to take dad to his chemo appointments? How was I going to manage a business and be present for my patients? How was I going to be there for my older son, Param? And what about being a wife to my husband? And how would I maintain my seva, which was so important to me? Now, I'm no expert at it, but what I did figure out is that this is a journey. And this journey is almost impossible without your village. That very same concept of a village that helped define who I am as a woman. When you feel you're on this path alone, you really feel the burden of it all. So instead, find your village that shares the same spiritual values as you, and then lean on your village. I could take dad to chemo because my husband Yogesh and mom would hold down the fort at home. I could be present for both Param and Adarsh because I have a partner at work that allows me to be present at home more days than in the office. And I could maintain my seva because being surrounded by a group of women from all walks of life, coming together for the greater good, empowers me to be a better person. So along my journey, I learned three things, and I wish to share those three things with you today. Number one, you are only given what you can handle. Everything in our life, the successes and the challenges, are given to us by a greater good. For us, that's Maharaj and Swami. So whether you're struggling to figure out your career, whether you're having challenges with infertility, whether you're trying to mend your marriage, you are only given what you can handle. And if Swami entrusts you with this life and certain responsibilities, who are you to doubt yourself? Number two, it is okay to ask for help. Leaning on my village is not a source of weakness or vulnerability, but rather a source of strength. It takes a lot to pause and admit, hey, I need help. I mentioned to you that dad was diagnosed at the same time that I bought a business while having two young children at home. There were some days where we had no idea how we were going to manage. Completely speaking to the character of my niece, Samiti offered her help despite her college workload. She said, hey, I can help out with the kids while you figure it out. Knowing how tough life was for us, this generosity was tremendous. The point is, ask for help. Don't do it alone. And number three, lean on your inspiration. It is so easy to get stuck in this culture of never enough. How many of you have experienced
કે 30 વર્ષની છું ને હજી લગ્ન નથી થયા, 35ની છું ને હજી છોકરાઓ નથી, 22ની છું ને ગ્રેજ્યુએટ થઈને હવે શું? These questions do not make life any easier. And the only way I was able to step out of it was by leaning on my guru, Mahant Swami Maharaj, who was only a letter away, only a prarthna away. And along with my guru, having a huge satsang community full of friends that have become, to this date, my source of constant strength comes from my guru and the values I have thanks to satsang. Regardless of the role I play in society, in the community, in my family, or even personally, the one realization that I've come to is that my most important role is to be a link between my family members, a link between society and my children, a link between traditions and practicing them at home, a link between Hindu values and who I am. Thank you, and Jai Swaminarayan. આજે તો મેં એકલીએ કેટલી બધી રસોઈ કરી, તો આજે વાસણ તો હું દેરાણીને જ કરવાનું કહીશ. આજે તો જોબ ઉપર બહુ બિઝી દિવસ હતો, તો પણ હું ગ્રોસરી લઈને જ આવી છું. તો આજે મને વાસણ કરવામાં હેલ્પ કરે તો સારું. એમણે એકલી રસોઈ કરી છે તો. તું થાકેલી લાગે છે. આજે બહુ બિઝી દિવસ હતો જોબ ઉપર. મને એમ કે આજે વાસણ ના ધોવા પડે તો સારું. બિઝી તો હતો, પણ તમે આટલું બધું બનાવીને થાકી ગયા હશો ને? થાકી તો છું, પણ તું ગ્રોસરી પણ લઈ આવી છું, એટલે તારા એકલા પાસે વાસણ ધોવરાવવું એ બરાબર નથી. આપણે સાથે કરી લઈશું. થેન્ક યુ ભાભી, તમે કેટલા કન્સિડરેટ છો. તમે ચિંતા ના કરશો, આરામ કરો, હું થોડી વારમાં કરી લઈશ. આપણે માનીએ કે ના માનીએ, સ્વીકારીએ કે ન સ્વીકારીએ, ઈચ્છીએ કે ન ઈચ્છીએ, પણ એક વાત સનાતન છે કે કોઈ પણ ફેમિલી ડાયનેમિક્સમાં સંપનો આધાર, સંપનું મૂળ એ ઘરની માં, બહેન કે દીકરી છે. કહેતા આપણે સૌ છીએ. ઘણા સંબંધો ખૂબ સરળ હોય છે અને સંપ આપોઆપ રહે છે, જ્યારે ઘણા સંબંધો સાસુ વહુ, દેરાણી જેઠાણી, નણંદ ભાભી થોડા કોમ્પ્લેક્સ હોય છે કે જેમાં સંપ રાખવા જરૂર પડે છે સહન કરવાની, અનુકૂળ થવાની, મનગમતી ડિનર બનાવવું, એ બધા ડિસિઝન અમે સાથે જ લઈએ છીએ. અને ઘરના કામમાં પણ અમારા પપ્પા છે, એ પણ અમને ખાસી એવી મદદ કરતા હોય છે.
મંદિરમાં પણ સેવા મહિલા કોર્ડિનેટર તરીકેની છે, એટલે એને લીધે થઈને પણ જવાબદારી વધારે છે. અને દર સન્ડે હું સવારથી નીકળી જાઉં અને સાંજે મોડે ઘરે આવીએ અને મંદિરે જઉં. ઘરનું કામ એવું જ હું મૂકીને જતી રહું, પણ મને ક્યારેય મમ્મીએ કે નેહલે મને ટોકી નથી. અને બંનેઓનો ખૂબ જ સપોર્ટ છે મને. એના લીધે થઈને જ હું આ સેવા કરી શકું છું. હું જોબ નથી કરતી, પરંતુ જીતલે મને ક્યારેય પણ એવું ફીલ નથી થવા દીધું કે ઘરમાં એ પૈસા કમાઈને લાવે છે એટલે એનું વધારે ચાલશે. છેલ્લા 15 વીકથી જ્યારે જીતલને ઘરે રહી જોબ કરવાનું થયું ત્યારથી અમે બંને તેનું સાથે વોક કરવા જઈએ છીએ અને એ અમારા માટે ક્વોલિટી ટાઈમ છે. સાથે વોક કરતાં કરતાં હંમેશા એક પ્રયત્ન હોય છે કે બસ પોઝિટિવ વાત કરવી છે, એ પરિવારની હોય કે પછી સત્સંગની. ક્યારેય પણ એવું નથી બન્યું કે સાથે ભેગા થયા અને એકબીજાના દોષોની ચર્ચા કે પછી બીજાના અવગુણનું ગાન કર્યું હોય. પછી ધીમે ધીમે ઘરમાં 2 બાળકોનો જન્મ થયો. એમાં 2 મહિનાનું જ અંતર હતું બંને બાળકોમાં. બાળકોના ઉછેરમાં પણ ક્યારેય નેહલે મારા કે તારા છોકરાઓ એવું રાખ્યું જ નથી. મારા બાળકોને પણ પોતાના જાણીને જ મોટા કર્યા છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો ચારેયને એક સરખા ભાગ કરીને આપી છે. એટલે જ જ્યારે સ્કૂલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેન્જ કરવાની વાત આવી તો પણ એવું જ ડિસિઝન લીધું કે સાથે જ મૂવ થઈશું. કારણ કે અમને બંનેને એવું લાગ્યું કે મને ને નેહલને કે અમને જ એકબીજા વગર નહીં ચાલે. છોકરાઓ વખતે શાંતિ રાખી તો અત્યારે શાંતિ જ છે. મહારાજ સ્વામીને એ જ પ્રાર્થના છે કે આવીને આવી શાંતિ, સમજણ, સત્સંગ કાયમ માટે રહે, એ જ મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના. આ બધા બહેનોની સમજણ અને અભિગમ ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી છે. આ જોઈને અને અનુભવીને એક વિશ્વાસ ચોક્કસ જાગે છે કે આપણે સૌ પણ આવા જ સ્નેહભર્યા સંબંધ કેળવી શકીએ છીએ. हम एक हैं, एकता है शक्ति हमारी, एकता है शक्ति हमारी। इष्ट एक है, गुरुदेव एक है, इष्ट एक गुरुदेव एक है, एक धर्म के हम व्रतधारी। यही एकता है शक्ति हमारी। हम एक हैं, एकता है शक्ति हमारी, एकता है शक्ति हमारी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एकता में बल अनंत कोई तोड़ सके ना, एकता की धारा को कोई मोड़ सके ना, एकता की धारा को कोई मोड़ सके ना। हम युवकों के आज हृदय से हृदय मिले हैं, लेकर एक सुगंध अनेकों फूल खिले हैं। किसी एक ही फूल से खिलती नहीं है कोई फुलवारी। एकता है शक्ति हमारी।
सागर बनता है, बूंद बूंद जुड़ जुड़ के सागर बनता है। एक रजकण की हस्ती कोई स्थान न पाती, एक बूंद पानी की पल भर में उड़ जाती। अनेक मिल जब एक हो जीत लेते ये दुनिया सारी। एकता है शक्ति हमारी, ओ इष्ट एक है गुरुदेव एक है, इष्ट एक गुरुदेव एक है, एक धर्म के हम व्रतधारी। यही एकता है शक्ति हमारी, हम एक हैं, एकता है शक्ति हमारी, एकता है शक्ति हमारी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन नयनों में गुरु प्रसन्नता के सपने हैं, वसुधा एव कुटुंब हमारा सब अपने हैं, वसुधा एव कुटुंब हमारा सब अपने हैं। स्वामी नारायण पक्ष एकता मंत्र हमारा, गुणातीत गुरुओं का ये संदेश है न्यारा। जहाँ एकता वहाँ रहे न कोई बाहर भीतर शत्रु शिकारी। एकता है शक्ति हमारी, आपस में सौहार्द बढ़ाती, एकता एकता मन से मन के तार मिलाती, एकता एकता दुनिया को लोहा मनवाती, एकता एकता हर संकट से हमें बचाती, एकता 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 एकता। તું તો બહુ ડાઈ ડાઈ વાતો કરે છે ને કાંઈ? હું તો ડાય જ છું. હા, ક્યારેક દોઢ ડાઈ પણ. મને અત્યારે શું સૌથી વધારે અઘરું પડે છે ખબર છે? શું? આ મારી રૂહી આખો વખત બોર થઈ ગઈ એમ જ કર્યા કરે છે. એને સતત બિઝી રાખવા માટે શું કરું? હું ફ્રેન્ડ ક્યાંથી શોધી લાવ? હા, આજકાલના છોકરાઓને આ બહુ છે, સતત એન્ટરટેનમેન્ટ જોઈએ. આપણે પણ કેટલું એની સાથે રમીએ. આટલું ઘરનું કામ કોણ કરે પછી? એ જ ને, મારી એક ફ્રેન્ડ છે, એને પૂછું, એની પાસે સારા આઈડિયાઝ હોય છે. Hi, I'm Kruti and I have a 4-year-old son, Jay. Hi! Who I'm post Jay is different than who I was before. I try my best to raise Jay with sanskars, and I think in some areas I'm on right track, in some areas maybe not yet. All this started with my vichar of giving him sanskars ever since I was expecting with Jay. પ્રભુ સાંઈ મહારાજ would often say કે જો તમે તમારા બાળકોને સંસ્કાર નહીં આપો તો સંતતિ અને સંપત્તિ બંને ગુમાવવાનો વારો આવશે.
Ever since I was expecting with Jai, every morning during Aarti and in my puja, I would pray to Gansha Maharaj, ki, hey Gansha Maharaj, enama apna jeva guno ave ane Guru Varyo jeva guno ave. I also listened to a lot of Bal Kirtans, Akshar Purushottam Darshan Parayan. I read Bhagwan Swaminarayan's Jivan Charitra, and I continued to do my ahnik for those 9 months. And after Jai was born, I had Jai join me in all of those ahniks. Let me walk you all through my day with Jai. During Aarti, when he was young, I would give him like a rattle and like a tea light devo, and I would do Aarti and Gandhati. He saw me singing and offering thar, and then once he started talking, he automatically started saying Maharaj Jamo, Swami Jamo, and I would give him like a toy mic or like a musical instrument so he can feel like he was a part of the ahnik as well. We do a lot of pretend play with Nilkantharni, such as going on a walks with Nilkantharni, playing with the bubbles, making magna talisman there. One day in one of the Guru Hari Darshan videos, he saw Mansai Maharaj making Chandan Vaga. So he got his Play-Doh and he started making Vagas on his Thakurjis, and he would ask us to make it with him, and this way we get to be creative, spend more time with him and help him in his bhakti to make Vagas. During Utsavs, for example, Uttarayan and Holi, I try to make fun activities for Jai. For example, during Uttarayan, we make paper kites and decorate our Ghar Mandir. During Holi, we play with the colors outside, and I let him color the Thakurjis. It is a great way for them to learn about our Indian culture, traditions, and rituals. And I even take him to the other events in the community so he can feel like he's also part of the community as well. One thing I've learned over time is to approach Jai with love and my undivided attention without pressuring or comparing him against other kids. Because I know that once I start forcing anything on him, the more he doesn't want to do it. So I continue to do my own ahnik and satsang regularly and consistently, and he does observe and picks up everything. And trust me guys, like with full-time career, family to take care of, and seva, it's definitely not easy. But in satsang, we have learned that ek sanskari mata 100 shikshakoni garaj sare che, which means that one sanskari mother is equal to hundreds of skillful teachers. We are capable of more than we know. I'm also thankful of my husband who understands the importance of instilling sanskars in him. So this was pretty much it, guys. This was the day in our lives, except the messes and the tantrums that are made in between. But thank you so much for joining on our journey. Distinct honor to introduce Vanita Chopra, a remarkable individual who has elevated the world of table tennis. I would like to request the women leadership team to welcome Ms. Chopra with a garland of flowers. A professional table tennis player from right here in Robbinsville, Ms. Chopra's achievements have garnered widespread recognition. Nobility in the 2018 U.S. Open Championship Table Tennis Tournament. She secured gold, silver, and 2 brass medals, a testament to her dedication, skill, and unwavering commitment. Ms. Chopra also contributes to cause the uplift community through her role at BAPS Advisory Board, a nonprofit organization dedicated to uniting the Indian American community through cultural celebrations and community-driven events. Her journey and accomplishments serve as a reminder for all of us, the power of perseverance, passion, and service. I also have the pleasure of welcoming Ms. Yogita Modi to the stage, school coordinator at Hindi USA. I would like to request the women leadership team to honor her with a garland of flowers. Ms. Modi has made profound impact on promoting Hindi language and culture awareness, especially for those born in the U.S. As the North Brunswick branch's school coordinator, she goes above and beyond managing the program and teaching advanced Hindi classes. Beyond logistic education, she also fosters cross-cultural understanding, enabling Hindi to act as the bridge between India and USA. Her efforts reflect in the Hindu USA's remarkable growth and impact. Please join me to welcome Ms. Modi, an inspiring ambassador of language and culture.
Please join me as I recognize Ms. Mansi Sachadeva, a key member of Robbinsville Recreation and Cultural Arts Committee. I'd like to request the women leadership to honor Ms. Sachadeva. In addition to guiding impactful programs to the advisory committee, she serves as the head of omni-channel initiatives at Guardian Life and a marketing advisor at the Adhyatmik. Thank you and your family for joining us today. I would also like to recognize Ms. Sashmita Paraj, a senior business analyst at Bank of America Merrill Lynch and events operation advisor at Adhyatmik. I'd like to request the women's leadership team to honor her. In addition to her expertise in finance, we thank her for her commitment in community-driven initiatives and impactful events. Thank you for attending our program. Now, I would like to invite Ms. Vandita Chopra to share her thoughts and sentiments. Hello, everyone. Can you hear me? Great. I'm very overwhelmed to be here at this point. I did not expect this. My name is Vandita Chopra. I live in Robbinsville with my husband Amit Chopra and 2 kids, Ananya Chopra, who is a rising senior, and Dhruv Chopra, who is a rising freshman. I feel really, really thankful. And in no way do I feel that I'm more talented or in any way more capable than any of you who are sitting here. Maybe I had just taken that extra step, an extra initiative to keep my identity and continue my passion and hobbies. That's about it. I think all of you have your stories to share. All of you have your talent to share. And I'm very, very confident that all of you probably are way better and more talented than I am on any given day. Okay. But I feel very fortunate that I was identified to share my story. So here is how I am. I am truly blessed to be born in a family where women are empowered. My grandmother's great-grandmother was the first literate lady in Assam. And that continued the spread of education where the women were not educated. My family, my grandmother was a double master's. Her textbooks are still being taught in the state board curriculum in India. So I did see growing up that they were wearing different hats, whether it was a teacher, a mentor, my grandmother, being a mother, or a daughter-in-law. All these hats that all of us wear, all of us, we are born as women. And while growing up, either we change our roles or we just accumulate layers of different roles and we evolve. And I decided to go and compete. Half the battle was won. All of us, all of you talented ladies, I think you just need to take that one step, where you say, this is my hobby, this is my passion. In spite of all the roles and responsibilities that you so well execute, we'll not forget ourselves, we'll not lose our identity. And that's how it is. And the last thing that always comes to my mind is the winning answer that Sushmita Sen gave, the essence of woman. And it's what she said, the essence of woman is being where she teaches a man what love, sharing, and caring is all about. And at the same time, I add to it that we do not lose ourselves and our identity. I'm so thankful to be able to share my thought with you, and I'm really inspired by all of you here. Thank you. નાના છોકરાને તો સમજાવી પટાવી શકાય, પણ મોટા થાય ત્યારે તો વધારે અઘરું થાય છે. હા ભાભી,
જુઓ ને, નાના હતા ત્યારે આપણી સાથે બધું કરે, કહીએ તેમ કરે, મંદિરે પણ આવે, પણ હાઈસ્કૂલમાં આવે અને એમાં કોલેજમાં જાય પછી તો આખું પિક્ચર જ બદલાઈ જાય છે. તને સાચું કહું, મને તો મારી ખુશીની એટલી ચિંતા થાય કે વાત ના પૂછીશ. ડોરમાં અને ત્યાં કોલેજમાં કેવું વાતાવરણ હોય છે. બધા જેમ ફાવે તેમ વર્તે અને પાછું એને કહેવાય બી નહીં કે તું આમ કેમ કરે છે. હા, ફ્રી વિલ અને માય પ્રાઇવેસીનો જમાનો બહુ ભયંકર છે. આપણો જમાનો કેટલો સારો હતો નહીં? કેટલી વાર ખુશીને સમજાવ્યું કે આમ ના કર, તેમ ના કર, પણ સમજતી જ નથી ને. ભાભી, એક વાત કરું? તમારા સારા માટે કહું છું ને. સલાહ સૂચન કરું છું એમ ના માનશો. આ મોણ નાખ્યા વગર બોલ ને. એ ના સમજે તો તમે જ સમજી જાઓ ને. હું શું સમજું? સમજવાનું મારે છે કે એને? અને આર્ગ્યુમેન્ટ્સમાં ઉતરી પડીએ છીએ. મે બી વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇચ અધર લાઈક વી યુઝ ટુ. થોડા દિવસ પહેલાં તે તારા ખોટા વર્તન વિશે વાત કરી એટલે પછી તો રહેવાયું જ નહીં. ક્યાંથી શરૂ કરું એ જ ખબર પડતી નથી. પણ મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના કરી છે અને આજે તો જેવું છે તેવું જ સાચું કહેવું છે. તારાથી મારી વાલામાં વાલી દીકરીથી શું છુપાવવાનું? તું જ્યારે નાની હતી ત્યારે આપણી રિલેશનશિપ વોઝ સો ડિફરન્ટ. ઇટ વોઝ સ્વીટ એન્ડ ઓપન. બટ એઝ યુ ગ્રો અપ I feel like we started going apart from each other. આવું કેમ થયું હશે? હું ઇન્ડિયામાં મોટી થઈ અને તું અને તારો ભાઈ અહીંયા અમેરિકામાં. ભલે તમને ઉછેરનાર તો હું અને ડેડી જ હતા, પણ વાતાવરણનો ઘણો પ્રભાવ હોય છે બેટા. જે અમે તદ્દન અયોગ્ય ગણીએ એ અહીં તો કોમન વસ્તુ ગણાય. તે તારાથી થયેલી ભૂલ વિશે વાત કરી તો પહેલાં તો મને શોક જ લાગ્યો, પણ શાંત થઈને વિચાર્યું તો થયું કે તે અમને આ વાત કરી તો ખરી. તું હજી પણ છુપાવી શકી હોત. એટલે આઈ ડુ વોન્ટ ટુ લેટ યુ નો that although I am sad, I am very proud of you for sharing this with us, બેટા. જો તે અમને પહેલાં આ વિશે વાત કરી હોત તો અમે તને મદદ કરી શક્યા હોત. તને એવું થયું હશે કે આ વાત કરીશ તો મમ્મી દાદી ગુસ્સે થઈ જશે, ઘરમાં મોટો ઝઘડો થઈ જશે. તો બેટા, તે અમને ઓળખ્યા જ નથી. યાદ છે પેલો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રસંગ, જેમાં સ્વામી બાપાએ એક સંતને કહ્યું હતું કે આ તો શું ભૂલ છે, આનાથી 1000 ગણી વધારે ભૂલ થઈ હોત તો પણ માફ કરી દેત. જો સ્વામી બાપા આટલા ઉદાર અને પ્રેમાળ રહી આપણી ભૂલોને માફ કરી દેતા હોય તો આપણે પણ એકબીજાની ભૂલોને માફ કરવી જ જોઈએ ને. તારી આ પરિસ્થિતિના ઊંડાણમાં જવાનું મન થાય છે. તારી ભૂલમાં સાચું કહું તો મને મારી પણ ભૂલ દેખાય છે બેટા. અમે તને બહુ સ્ટ્રિક્ટલી ઉછેરી હશે, તને પૂરતો પ્રેમ નહીં આપી શક્યા હોઈએ, તને ભણવાનો ખૂબ સ્ટ્રેસ રહેતો હશે અને આ સ્ટ્રેસને રિલીવ કરવા અને કદાચ બીજાનો પ્રેમ પામવા તું આવી ભૂલ કરી બેઠી બેટા. તમે નાના હતા ત્યારની આપણી લાઈફ સિચ્યુએશન થોડી ડિફિકલ્ટ હતી. ત્યારે હું અને તારા ડેડી ઘણીવાર ડિસએગ્રી થતા અને તમારી સામે જ આર્ગ્યુમેન્ટ્સમાં ઉતરી પડતા. કદાચ એનાથી તું અને આહાન ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા હશો. તમને શાંત અને સિક્યોર વાતાવરણ અમે નહીં આપી શક્યા હોઈએ.
કદાચ તમને આ કારણસર એવું થતું હશે કે મમ્મી ડેડી સત્સંગ કરે છે તો પણ એકબીજાની સાથે ઝઘડે છે, તો તમારો સત્સંગમાંથી વિશ્વાસ ઓછો થઈ ગયો હશે. પણ સાચું કહું, આ સત્સંગ તો 100% સાચો છે, પણ અમે તેને પૂરેપૂરો જીવનમાં ઉતારી શક્યા નથી. આ હું નિષ્કપટ ભાવે કહું છું બેટા, અને તને પણ એ જ કહીશ કે તારે પણ ભગવાન અને સંત આગળ નિષ્કપટ થઈ જવાનું. એમનાથી શું છુપાવવાનું? ભલે ને ગમે તેવી ભૂલો થઈ હોય, નાની હોય કે મોટી, બધી જ એમને નિષ્કપટ ભાવે કહી દેવાની અને પ્રાર્થના કરવાની કે ફરી આવું ના થાય. શુદ્ધ હૃદયથી માફી માંગી લેવાની અને ફરી આવું ના થાય એ માટે પ્રાર્થના કરવાની બેટા. અને અમને પણ ઓપનલી વાત કરી દેવાની. એવી ચિંતા નહીં કરવાની કે આવું કહીશ કે વિચારીશ તો મમ્મી ડેડી મને પહેલાં જેવો પ્રેમ કરશે કે નહીં. તો બેટા એટલું માનજે કે ગમે તે થાય તો પણ we will always love you just like before, no matter what. જેમ સ્વામી બાપા આપણને અનકન્ડિશનલ લવ કરે છે ને, તેમ એવું શું છે જે આપણે ભેગા મળીને સોલ્વ ના કરી શકીએ? વિથ ભગવાન એન્ડ સંત ઓન અવર સાઇડ, વી હેવ નથિંગ ટુ વરી. બસ હવે તું ઘરે આવી જાય તેની રાહ જોઉં છું. તને ખૂબ વાલ કરું છે બેટા. મિસ યુ બેટા. લવ યુ મામ. અને હા, એક સિદ્ધાંત વાત યાદ રાખજે બેટા, બીજું બધું ટેમ્પરરી છે. સારું ખોટું બધું જ. ગમે તેવા સારા ફ્રેન્ડ્સ કેમ ના હોય, તે લાઈફ લોંગ ના પણ રહે. અમે પણ એક દિવસ નહીં હોઈએ, પણ સ્વામી બાપા ઇઝ ઓલવેઝ વિથ યુ એન્ડ વિધિન યુ બેટા. એ યાદ રાખજે. એમને ક્યારેય છોડીશ નહીં. બસ એમને પ્રાર્થના કર્યા કરજે. એ તારી મદદમાં જ છે, રક્ષામાં જ છે બેટા. આ યાદ રાખજે બેટા. તો જીવનમાં ક્યારેય એન્ઝાયટી, ફ્રસ્ટ્રેશન કે ડિપ્રેશન નહીં આવે. આ યાદ રાખીશ ને બેટા? પ્રોમિસ? You may not realize this, but you are all very special to me indeed. Remember, always be strong, brave, and patient. No matter what happens, never lose courage. We are yours and you are ours. Bhagwan and the Satpurus are extremely compassionate. We only want the best for you. Our only desire is for you to be eternally happy. Talk to me. I want to hear from you every day. I will always be there, listening to your every word. This is my promise. Always continue praying and speaking to Bhagwan. He is with you. You are my best friends and I am always here, ready and waiting to listen to you. આપણું છોકરું આવી ભૂલ કરી બેસે તો કેવું દુઃખ થાય નહીં? હા, પણ ભાભી, આપણે એમની પાસેથી શીખવું કે એમને દીકરીનો વાંક જ ના કાઢ્યો, એમને અંતરદ્રષ્ટિ કરી. હા, એ વાત તો સાચી, પણ દીકરીએ પણ અંતરદ્રષ્ટિ કરવી ના જોઈએ. મા બાપ કેટલી હાડ મારી વેઠીને આ દેશમાં છોકરાઓને મોટા કરે, તે આવા દિવસ જોવા? પણ ભાભી, આવી અંતરદ્રષ્ટિ હોય તો પછી બધું સારું થાય, કુટુંબમાં સંપ વધે. સાથે બેસીને પેટ છૂટી વાત કરી લીધી હોય તો આવી ભૂલ ના થાય ને? હા,
એટલે તો ઘર સભા કરવાનું સ્વામી બાપાએ કહ્યું છે ને. સત્સંગ દીક્ષામાં પણ એમને આ જ તો લખ્યું છે. પણ સભા કરવા બધા ભેગા થવા જોઈએ ને. કોઈને સમય જ ના હોય તો ઘર સભા કરવી કેવી રીતે? To share today is a personal and emotional journey of the challenges that me and my family face together. Why? Because critical to family values is the family part. When I first got married, I had this vision of marriage and family life in my mind, that we would all be living happily together, just like my parents, my grandparents, and my siblings did. But I realized that it's not so easy. I realized that garma vasan khakre, right? We all live together, it's natural. We have our swabhavs, we have our expectations, we have different, personalities as well. Slowly, this turned into miscommunication and misunderstandings. And we started avoiding eye contact with each other in the family. We started, avoiding being in the same room. Sometimes it started off with little things like, misunderstandings about groceries or cooking or, different schedules in the family. And things started bottling up eventually, and we ended up getting into arguments, and different thoughts came into our mind. Like, what should we do with this family situation? Is it best to move out and separate? My husband was really big on bringing the family together during conflict. So rather than avoiding the conflict or ignoring the problem or situation, he would bring us together for a family meeting. And this family meeting would be really awkward for me, and many of us in our families, it's really awkward, right? To sit together and talk about our emotions and feelings, because we don't typically talk about emotions in our family, right? And for me, being the beau and being the daughter-in-law and the new member of the family, it was definitely awkward. But we would actually end up having discussions, and we would have family activities. We would talk about different questions just to understand each other a little bit more and get to know each other a little bit on a personal level. For example, we would have a discussion on what is one thing that we can all improve in ourselves to make this family better? Or what is one positive thing that you appreciate about each member of the family? And we would make little notes. We would sit down and I would bring my note cards, and we would all sit down and have this discussion, write it down, and we would put it on our fridge. And it would serve as a reminder for each of us that, each member in our family has so many positive things to look at, and instead of having our expectations and expecting the other person to change, let's look at the positive side. Manan started Site Seva at Akshardham last October. And his biggest concern was not that it would be physically difficult for him or that he wouldn't be able to see the kids as much. His biggest concern was that would we be able to maintain SUMP within our family? And the recipe for SUMP is quite simple. Well, we think it's simple, but it's hard to implement. And that's something that I had to learn myself in terms of how to implement the ingredients of SUMP. S stands for Sahan Karu. So Sahan meaning to tolerate. Not the extreme forms of tolerance of heat and cold and hunger and things like that. It's things that we teach our kids. For example, listening to one another, listening to the other person's perspective, understanding where they're coming from, put yourself in their shoes. A stands for Anukurthau. That means being flexible. Before Manan started Site Seva, he would actually wake up the kids, brush their teeth, do puja with them, breakfast, take them to school, etc., etc. And when he started Site Seva, it was all up to mom and myself. So we had to manage our schedule and be flexible and, really compromise between ourselves. M stands for Man Gamtu Mukwu, which means to compromise. And honestly, this ingredient was the most difficult for me because, especially as a new mom, I thought I knew best about
kids schedules and feeding schedule and, sleeping schedule કે આવી રીતે જ કરવું જોઈએ. And, we did get into some miscommunication and arguments about that. And I'm sorry, Mom, for being that way. I now learned my lesson that I also need to compromise myself and not just the other person. P stands for pote gasavu, meaning that we should help each other out and go out of our way to help our family members. I know when I'm traveling for work, Mom actually wakes up early to make cha for me or make batakapoa or bakri so that I have something to eat, and really just shows that care and love for me. And I see that she really goes out of her way and makes me also want to go out of my way for her. It's been several years since we've started doing Garsaba, and I've seen a huge transformation in our family. 2 years ago, I had my daughter, and I suffered a lot of childbirth complications. And I remember sitting in the hospital room, and we would get messages of videos from home. Mom and Samp would be doing pratna for me in front of the Gar Mandir. When I came home, I felt so weak. I didn't feel like I was, I could handle it. And Mom never once made me feel like I wasn't doing enough, or I was just so weak. She lovingly would make the savanu pani for me every morning. She would make breakfast, lunch, dinner, and she would even come up to my room and serve it to me while I was on bed rest for several days. I truly feel like she treats me and treated me like her own daughter, and especially during one of the most challenging parts of my life. Right now, if you see our family, we're so much happier. Mom and I go for walks together every day, almost every day. We drink cha together in the afternoon. We take the kids to the park. I actually spend more time with her than my own husband at this point. And my husband also benefits because he doesn't have to serve as a mediator between the family members and, can really just, enjoy being himself. So for us, Garsaba is not optional. It truly should, I feel it truly should be an essential part of every family. From a broken family who was on the verge of separation, we are now stronger than ever, and I truly feel it is the impact of Garsaba on our family. And I am forever grateful to Pramukh Sai Maharaj and Man Sai Maharaj, because if they didn't have this emphasis on family and unity, I am convinced that our family would not be together today. Pramukh Sai Maharaj has promoted Garsaba for decades, and it really has helped make my family a family that plays together, prays together, eats together, and stays together. In 2019, Man Sai Maharaj chose the name Samp for my son, and there's a reason that name was chosen, because he knew कि हमारे घर में Samp ni जरूर है. And not only did he give us Samp, but he also gave us Shanti. And घर में Samp होए तो Shanti प्रसरे. And I truly treasure these values in our family. Wow! Who saw themselves or their families in one of these stories? I sure did. આજની પ્રસ્તુતિમાં આપણે ઘણું બધું જોયું. આપણી ભાવના, આપણા સંઘર્ષો અને એના ઉકેલો. કદાચ આમાં કશું તદ્દન નવું નહીં હોય. આ બધું આપણે રોજબરોજના જીવનમાં જોતા જ હોઈશું, અનુભવતા હોઈશું. પણ વિચાર એ માંગી લે છે કે આ બધું જાણવા છતાં આપણે દરેક વખતે એને આચરણમાં કેમ નથી મૂકી શકતા? એનો જવાબ શું હોઈ શકે? એનો જવાબ એ જ છે કે આપણે થોડા ઘણા અંશે આચરણમાં તો મૂકીએ છીએ, પણ જ્યારે 100% રિઝલ્ટ નથી મળતું ત્યારે we just give up, thinking this is not possible. Why do I have to do this? Why can't my counterpart or family member do this? Yes, we do have a larger bhumika and lot many roles to play. Yes, we are trying our best to play it and play it well. Yes, there are challenges. But
we also have our satsang samaj. Benos in our BAPS Ek Parivar that are playing these bhumika very well, keeping satsang and satpurush in the forefront. નાનપણમાં એક વાત સાંભળી હશે કે એક નાનકડી દીકરી એક બાળકને તેડીને જતી હતી. રસ્તામાં કોઈએ એને કહ્યું કે તું આટલી નાની છે તો આટલો ભાર કેવી રીતે ઉચકીને ચાલે છે? એણે તરત કહ્યું કે આ ભાર થોડો છે, આ તો મારો ભાઈ છે. કદાચ આપણે ભજવવાની ભૂમિકાના ભારને જો સ્વામીએ આપેલો પ્રસાદ સમજી લઈએ તો લાગે છે કે આપણે પણ આપણો રોલ સારી રીતે ભજવી શકીએ, નહીં? બસ હવે આપણે કરવા માંડવું છે. અત્યાર સુધી જે પરિસ્થિતિ હોય તે, એની ચિંતા કર્યા વગર આ જ ક્ષણથી આપણે સ્વામીશ્રીના ચિંધેલા રસ્તે ચાલવા માંડવું છે. એમને સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરીને, એ હંમેશા આપણી સાથે છે જ એ વિશ્વાસ સાથે ભગવાન અને સંતની કૃપાથી કુટુંબમાં સૌ ભેગા મળીને પ્રશ્ન માત્રનો હલ મેળવી લઈશું અને શાંતિથી સત્સંગ પણ કરી લઈશું. સ્વામીશ્રીએ કુટુંબમાં સંપ રહે તે માટે ઘર સભાનો અક્સીર ઇલાજ પણ આપી દીધો છે. તો ચાલો આ તરફ આજથી જ, અત્યારથી જ પગલું ભરી શકીએ તેવી પ્રાર્થના કરીએ.
Thank you.